A burst of colors and precision stole the spotlight as Nomesh, a young Rubik's Cube enthusiast from Nellore district in Andhra Pradesh, pulled off a remarkable feat. Using special Rubik's Cubes, perfectly timed turns, and flawless placement, he unveiled a portrait of Indian soldiers along with the Tricolour, marking the nation's 77th Republic Day on Monday. నాకు క్యూబ్స్ చేయటం హాబీ. నేను ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా నేనైతే 30 క్యూబ్స్తో చేశాను. దానిపై అయితే మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ విత్ సోల్జర్స్తో పాటు నేను చేశాను. దాన్ని అయితే 30 క్యూబ్స్తో చేశాను. అది సక్సెస్ఫుల్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. నేను రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా చేశాను. ఈ పోర్ట్రేట్ ఆర్ట్ని మన దేశానికి, మన సోల్జర్స్కి అందరికీ డెడికేట్ చేస్తున్నాను. Dedicating his artwork to the nation, Nomesh also said he believes that a sense of patriotism and respect for soldiers should be instilled from childhood.